live YouTube thế sao ba pro nha sư đây bắt đầu chăm tết nhom phim stream nhom tích sân này group eFootball đấy son mền tôi con nhưng miên son trái môi vậy liệt nhưng mà nay lên những ba cái thay tiết hạt là chọc thì là group eFootball ba pro nha pro rất đấy pro Chris đấy brother YouTube đây Messi cho mơ like đi lẹ bay cho vậy Messi cho mơ like tiết cọp sấy pro lăng đây pro si pro sát đây bồn hiên đây thằng Arkhania welcome to the stream like lên slow nhưng sấy hai thật đi mà link like YouTube bị nè nè link nè nhầm phong like YouTube này link like YouTube đâu ạวันละซาละอ้อบ้องวันละซาละอ้อวันละซาPePeสตาร์ละบ่จาวบ้านนะชุดนะบ้านสไลด์เลยสมเพลย์giờ mồi màu cũng trệt bãi trệt ảo mà nẹo muối mà mình nẹo đắp mình nẹo đắp không mà nãy đây đi đây let's go man alo bro thay heng và phe đây do PePe vì mẹ bà mùi hại ở đây ba bộ nhom tại mình nè rồi với đây pro to pass xong rồi app tini nè kì tini này chơi cái đi sân bi đừng rồi đi sân card IP nhưng bi mà chơi là cái e duku e layout e chơi ra hai rồi Snapchat nhóm thằng pi set bat hai bọn ơi ông chư ông coi chăm ô và showroom lại tập phong brother xong rồi Messi update Messi ní mến đấy sợi cho người ta wifi nên chờ bị chơi port ngày port năm nó nhâm băng mà năm rồi đập pe lấy qua đây chỉ pi ngay chứ với port thì hay nhâm băng hai tăng pi mà tật môn ở giờ tha cái trăm renew thay mày ao pe đặt ai phải phai khỏi ní mê thông chỉ năng thiệt cái tờ lại mê ao thiệt sùa lên game chơi gì mấy phải phai anh thì xí sùa ta mấy này mà bị công tơ nhom desktop nhom chỉ làm phở vai lại sẽ mẹp like không nhom chỉ làm đọt vài lại hay là bị đôi laptop mà miếng vài lại đọt bạc kháo nó sơn sạch vậy đặt ngoài clear hai show với mà bọn vậy đây khu mùi na lo lời khu cái nít là biết khu cái nít vì ngày ô mà PePe Ramsen ở con channel vì bon sụp hiên ở con channel bọn chụp bon sụp hiên đó sầm nang lo bon thằng mấy lên gặp cộng ai nhắc cái cột cuột bỏ lên Rio với con buổi ban đây lại tẹt chơi gì mấy lên tẹt này nè tẹt này clear hai show với mơ coi nha men không dậy hai vậy lại sợ sẵn men đi chị ở đây thì đi chị ở đây thì em ở đây thì bài thi slow bài thi slow mà Facebook mấy chừng bài thi đang với cả đấy nè ba mà AI ta đây thì mùi ấy cái bro lại sao bài thi slow mẹ mà bài thi slow mà Facebook không buồn tại vì Facebook slow mà bài thi với má làm đâu cái má Yeah, a man, of course, who's been idolised by so many, but bettered by almost no one. Yeah, maybe other players can do it on their day, Peter, but with this fella, he can do it repeatedly. He did it over and over again. It's because he had a wonderful understanding of the game and an incredible... Trời! Phải có người rất má không chỉ là bà.
YouTube បន្តែ YouTube តាក់មក Facebook បងប្អូនបើ YouTube តាក់មក Facebook ថាយក Dembele ឆ្កឹះបានមួយលេងតែវាឆ្កឹះអត់កើត They've played it short. Lovely feet. មិន Dembele ទេ Oh, what has happened here? ជួយល្ប៊ីល្មួអញ្ចឹង Dembele And now they can spring out defense. បើបែរយកមកចឹងហ៎ Got a throw in. ចាំតិចបងប្អូនចាំតិចខ្ញុំអានខមមិនឲ្យមេស៊ីតៃដែរ Cucurella. ក៏រឡាក់ For Pedro. អូ Chelsea No goals as yet. បាត់ធីម Chelsea Good work on the right flank Oh, here. Really well played. That's very neat. Well, the defence proved infallible then, but that won't be the last they'll see of him. Pepe gets across to intercept that. Lovely pass, but can he get there? And it's made its way to him, and he's managed to get through. Goes for a shot! Bayer Leverkusen are clearly playing a patient game here, looking to pick out those runners. Yeah, that's a lot of the forwards this style. You need them to be very sharp. That's what you call inspired goalkeeping. កាងក្រោមអែមែនមិនអីទេសម្រាប់យើងអាវ៉ាន់សាទីចាំតិចបងចាំតិច And it's been taken short. អូ Bayer Leverkusen are looking to go forward now. ផុតហើយ And he cuts out the supply. មកស៊ីសាននេះខ្ញុំលេងបានដូចជាមិនតាន់ដល់10ហ្គេមផងហ៎ចុយសំតោបង A reprieve for the time being. នៅកប៉ៅលើផ្ទះមើល It's their second មើ goal ល of the game. លើផ្ទះហ្នឹងគេ Defending of the desperate variety. And now a sudden chance to counter. Now it's Messi. Oh, he's burst through. Great defending, strong and determined. James did well to emerge with the ball. Oh my low screamer Oh, fine stop from the keeper. ចេញរ៉ាម៉ូអត់អាទឹកហ្នឹងអាទឹកហ្នឹងមិនសិនជាអាចធៀមកាក់ទុកឲ្យហើយអ៊ីវ៉ាន់ធំខ្លាំងហ្មង Messi plays it ហើយ forward. សម្រាប់ fan Messi Oh, nice touch. And it's Messi. Messi! What a សម្រាប់ fan Messi ធៀម terrific reactions. មកទៀតហើយអាទឹកហ្នឹង And Dyke calmly ឃើញគេអត់តែចេញ anticipates. Messi អត់ឃើញចេញលីកសុខចិត្តចេញតាម៉ាននេះលីកបោះអីគេ Bale. លីកអាមេរិក Bale going full steam ahead down the left flank. Oh, that's nice. There will be 1 minute added time. There's the shot. ចូល And the offside keeper couldn't hold អត់ it. offside Superb. ថ្ងៃ20ជាង That couldn't have been a more potent បងបើយើង injection មាន of ថូរ៉ាម belief 2 in this team. Top man. អាថូរ៉ាមអីគេតែយើងគោ That'll be the last act of បោះ the អប first ប៊ី half. តែដាក់មួយណាថូរ៉ាម100វិញ But it's ថូរ៉ាមមកជួបបន្ទុះហ៎បង so far. Just the one អា goal ថូរ៉ាម in it. បោះបាសេហ្នឹងលេខអបប៊ីអត់កើតទេ Very much up for grabs. អានេះខ្ញុំនិយាយកម្មពិតហ្មង On the face of it, it looks a fair reflection Thua đám of bò. what we've seen, Peter. បាសេហ្នឹងលេងអបប៊ីអត់បានទេ Battling qualities on the other. I think this game លេង CB បានតែលេងអបប៊ី and ចាញ់ថូរ៉ាម this week ជុំទូ maybe ដាច់ហ្មង needs ថូរ៉ាមជុំទូ to change it. នេះក្រៀកប្រោយ While Leverkusen are in a pretty decent position after 45 minutes. 1-0 to the good. នេះស្តាលេងស៊ីរតនាស្មៃសួស្ដីបងមានទទួលលក់អាខាមានបងទិញក៏មានលក់ក៏មានដែរអត់ទេបងធម្មតាតើ Facebook អត់តាក់ទេអូខេចាំតិចខ្ញុំអានខមមិនឲ្យ Whistle goes. អូកាក់ discount ក៏ចេញដែរបងកាក់ discount ក៏ចេញដែរ While Leverkusen កាក់ discount ក៏ចេញ a one-goal lead. event ធំក៏ចេញដែរនៅក្នុង Messi, number 15, Rafael Leao. He's got away. number 23, Doku, Oh, he's been caught on it here. Nedved, number 13, Doku. number 22, Yama, ជួយ number 5,
That is good. Super running, sharp movement. Came up against a defender though who was ever so determined. And it's Bale. Chelsea appear to be happy to let their front players stay up front all the time. Well, it's signalling to the opposition that they're setting themselves up for the counter-attack. It's plain and simple. Iniesta. Nice control. And he's in on goal. Trời. Con này. That pass isn't the best. Oh, good take in a good area. Trời. Not pretty, but it gets the job done. I think that's great defending. He just made sure he was in the right place to block it. I bet you the keeper is very relieved. So Jim, what are you thinking? I think the manager's pondering his options as to whether to stick or twist Peter in view of the time remaining. He might have a tough call to make now. And that is as far as they're going to go. Not yet. Back when it goes. Oh, sweet feet. Now this could be a chance. Xin mũi smile bên mổ này. Leading then, courtesy of the goal scored late in the first half here. 1-0 the score. Trời. Short changes him with that pass. Pepe promptly onto that. Bật tu sạp That is that. Bật tu sạp. Palmer. Bật tu rồi sạp. Good read, needed to be. Có thể cho người ta bật tu sạp. Bật tu sạp vô mổ. Ô mà đã là con trai bị bóng pro đôi bóng đôi con trai bóng chỉ bóng sụp phiêu lo mà smile men nhảy nhảy chẳng đã do crew cái nát chơi cụ cái nát cụ đi men cái bài là đưa rồi chọc lên nhạc xì kia lấy cái bài là đưa lên rồi. And where he needed to put himself. And that is trời ơi, new complexion to the game. Well, needless to say, Peter, they're eager to get going, but you have to wonder how much these boys have left in the tank. Oh, good read. He read that really well and stopped it. Doku. Thay bằng tí đi. Asma. Mình sẽ chơi ngay một phay mà. Bởi vậy tới khả năng phải là vợ sẽ bỏ 3C khả năng khai nâng thì mối dương ở toàn chị nam muốn chênh Amazon chị nam muốn chênh Messi bay nè tại chị nam đang dương đang ngày đang khai thử chênh Amazon rồi có chênh Messi bay nè đang tiền này lại ở bên lên phân mạng tụ bàn bên lên mà tụ mấy chắc bồn đọc bè trên môi sinh lấy nhập sốt kê là cái cái si bên rồi thì nhẹ nhàng thích dân cầm đại sẽ đông là cái lý nha chụp nhầm đỏ này star trên hai nhầm đã LB nhầm một bình nhầm phở bơ cà mì cái năm tất phở lam chơi bơ cà mì sẵn yes mà phải bỏ lên mà tới nắng cái là con ria bông khao một ấy mà bông khao nhóm đôi ăn bỏi giỏi gì phải bông ria slay mấy chẳng slay à slay mẹ nật nật sơ đây bọn ta cả lên từ đâu mùi đo lé rồi đồ ăn à thì lấy những fan rồi đổ chê lại thì lấy nha anh lấy rồi đâu à ba control ball pick Ivan để khỏi bong đừng tranh cả đây bà chỉ mới tôi nhóm vậy muốn chứ bầm tranh Messi phèm nè tranh Heung-Min bà lên ở style cứ ở bài trai vô bỏ lụa khám first rồi
bên lụa nát có trẻ xuống nhưng từ lụa thấy nhưng bộc lồi mà cả nó mà khai bực phi khác bây giờ ý đá cái bằng bây giờ đấy ở chạm này tại nhà khảo đánh hai bom bên này vì thì bị sự đấy bom lâu rồi dạ xa bọn anh lại ai 700 ba cái mờ tỏ lên mình tên mà nhưng lên trần pịch lại nhưng lên mình tên mình vàng pin đây nát bên em phải xem prime ở trên như bom mà lên phía rồi ở chơi đẹp chơi nhỉ khoan discount đôi lực môn về có cho bánh hết bom Ronaldo kẹp tranh tê để sao ta Ronaldo mẹ BA bao kỳ lấy nhưng vậy là vô môi trường lấy dân họ uti ho ai bông bông mơ mùi lấy tha ôi thôi tha một con là bay muối tham con môi mà anh Clappy môi mà anh Clappy bán đi tại vì muốn nơi mùi kia ta Ronaldo mùi Messi mùi Ronaldo nơi BA mùi kia ta Ronaldo con là trên cùng con cật từ UFO game bọc quần hay tập pin chắn con lên chị BA bó quay hết hàng hay quay từ trên nó tại tiền Việt đăng này ta Việt đăng tha bởi trên Ronaldo cái lôi ta Việt ai chích bán hay bởi vì trên máu hay bị AV được không nâng bị trên như mà nhảy nhảy vì mình ai đồng môi mình khá bị bắn Either side yet able to find the net. And this is Luis Suarez. Adams calmly anticipates. He's through now. It's Luis Suarez. Oh, the keeper's done ever so well. Suarez actually didn't do an awful lot wrong, to be honest. Thì muốn ở BA với Neymar, Ronaldo, Messi, rồi đó. Bên này còn máu bị ép khỏi vía Bruno Some heroic goalkeeping, but even that couldn't save them this time. Well, that's not the best attempt by the keeper, and he's just paid the ultimate price, hasn't he? So we have our breakthrough. Well, I think the next 5 to 10 minutes will call for real focus as the opposition will inevitably react. He is through here. PePe. They've got it again. Neither of these two want to come off second best. Ball iPhone ấy smooth mà nhưng phở iPhone đập mui bông. Account bông bọc off 2 mà bọc off 2 pi bể này đang tiền account một ai off pi miền Ronaldo man. Bây giờ bảy và Portugal new ở hai bông. And it's been taken short. Neymar. And now they can spring out of defence. Played through into space. He's got plenty of space out wide here. Oh, that's fabulous. Con này phải cạn ra cạn mà. Oh, that's horribly mistimed. Vì anh ấy slide rồi. And that is a huge moment in the context of the game. Real pressure penalty this. Đúng rồi, miếng cam bằng tích nha. Trăm tỷ nhưng bật. Trời. Nó cái mã trường mấy nè. That is good strength. Thuram wins the duel this time. Well, the defence proved infallible then, but that won't be the last they'll see of him. That's just playing it safe and simple. Cannavaro, a player who needs no introduction. Well, the chip pass hasn't quite come off. There will be 1 minute. For a moment you thought that was going somewhere, but they'll have to go again. Ôi, let's see kìa.
the half-time whistle goes. mấy cái ba bóng anh dồn And it's certainly simmered along Trong bọn nicely ấy- so far. Just the one goal in it. trong And it's bọn all still bọn ấy very đã much on mấy the nhưng ground. lên đập môi pro max đã đi bạn Yeah, you don't get any points đập for stating the obvious. môi Peter, mình but I- đập môi man đã cho đập môi mai thòng ra men Keep bong simple, keep đập the môi thòng ra intensity yeah bong đập môi high, pro max and hope for an early goal. If that happens, it's a game changer. trời pe đã cho bọn trong pe đăng mày pe cái đăng mày pe cho bọn mai cái lênจากคานทองทองป้าซียังคานยังบอกไว้เอามาก็เลยซีcái bà pe cái mơคือมือกับมาอ๋อไปcáiมือกับมา And that's the start of another 45 minutes. Bayer Leverkusen really need to bring up their intensity. He's had a Mà shot. chỗ tiết hàng đó They've done it. đu cú lỗ cái đi sân ấy còn đi đại lên And that comes as Hey, a Bob, very Philip đã xây welcome được thời relief. gian giáp Now bóng. let's see who's got what it takes to seize the initiative from here. And that is a goal Đại sự đóng worthy phim kém of sao? universal appreciation. Even the Top cho opposing game thứ mấy fans thằng have kia to xin khai biết này. recognise the quality there. And you can see he meant every bit of that, Peter. He Oh, had his mình- head up as he went to hit it. He knew his landscape. chán nhà lại ai ơi And when the manager called Ôi, on trời him, nó. he was only too Trời! Raphael ơi nhưng tiền mà luôn phải nâng à ta biết chết That's going to go a long way. đi nhưng chỉ làm chuyện là bươn lươn quay cho các bác trong ô chết nó một vài thì đi một mớ bài ngót vượt bài Threads one in. pe Oh, well measured. trời That is a little undercooked. No, that was never going to make it. để mang lên khôi bà đó Clearly thôi thôi reached a level of comfort in this half. Why not use the impetus to plough on? là nơi môi kia này ơi Oh, he's enjoyed that. He evidently loves the contest. Lam. ok That is not gone well. Great vision. pe It's come to nothing. ừ And they're quick to sorry get it sorry back. sorry Platini! có là ta nên chạy thằng ta ấy ấy bông Should have been made to bóng pay. xâm lụa account là có standard mà nó cục vì chào ui bóng ơi standard lụa mình đã tinh tì mình xây lời bạ lên nha số lên cho ngọt lên xí nhưng lên thôi Bellingham. Well, they've got it back in a hurry. Cannavaro clears. It's Pedri. Lam. Lam drives forward on the overlap. Oh, lovely feeding is At home. such a good mover. That's very neat. Neymar. A corner it is then. mấy về slide thì chơi nhưng mấy red card bé nó cái card rồi giờ cho tôi đây red card đi lên bữa dương lên ăn comment pi mỗi vira red card thì dương phở vira mùi nè bà bền tí sụt cả trang sao mình cho những pay mà liền đó cho tôi liền đó bấm luôn ai liền forward bong mà men luôn mày lấy đó và lá bong kret ấy free more free late Substitution for Arsenal. บอลให้สไปซอบ้านบอลนะสไปซอบอล Batistuta. Number 15, Neymar. Number 9, Neymar plays it Messi. short. number 6, Scholes. Number 22, Bumps him off it and wins back the ball. coming on the field. จะชงเวียน Number 20, It'll be a throw in. Mbappe. Number 24, De Nielsen. Number 23, Trời. Cantona. Well, there's no Không doubt phải pe that they want to win this, Peter. They'll have to maintain the energy and dynamism until the very Eh. end, though. Finish! BKCP môi luôn Oh, should have put that away. It's a very back to watchable contact, game, isn't it? Any บอล goal อย่างมัน from เลย here เตยตั้งมา could แต่ well ปี be ตอน the winner. ฝ่ายbỏ nhà bỏ chán mà đón tiếp mở buồn liệp bỏ chán mà đón tiếp mở bỏ bánh lôi mà môn nó ở chán mà All the sân way through to the keeper. Bayer Leverkusen are looking to go forward now. bỏ tính cạm đến rồi còn mấy
by a Leverkusen, couldn't do a whole lot with it there. Cái gì rồi. À, cái CP môi là bàn. Đẩy với em nhớ bom bên này thay chân khỏi bàn cho đẩy với anh. Chào. Lên mình trên cái này thì chạy lên mình trên cái này là sao? Yeah, well, the opposition had plenty of warning here, Peter. Tí ơi. They were going the other way. Exactly what you need when you're playing on the counter-attack. Well, this is what we've been waiting for. He gets big. The outcome could so easily have been different. Rafael Leao is clearly tricking himself here. He knew that was a great opportunity. Chăm trên cho mình. Arsenal have got it back and another go. Good ball over the top. BKC chẳng tích mình còn bị 4 quả mình nữa. Băng đi. Xong rồi cái đẹp 3. Xong lại này, bóng phải cho lên hang bóng. Vừa cả chọn bằng giá bóng mà mất bóng rồi. Ok bắt lại anh. Công. Tries to pass it through. Lovely pass, but can he get there? Neymar. Doku. Now it's Rafael Leao. That looks a good ball through. He's away. Trời. There's a no. Mày biết slide ba này. That is as far as it goes. Đã gì? Mai cái số nhóm vùng buồn chân gì tới còn lại cái thời si nhận tích mà liền chân control ball play ball ở trong sân chop cái chả sẽ mỏng chop chân làm chả sẽ mỏng chop chân bộ đang lên OP play em lên OP ở trong sân tranh mùi bà ra để đọc tranh mùi mình ấy là coi nhầm lỗi bên tay còn là anh đã lên vì lên mình cho bắt đây đánh khỏi kê nào bông đại với trò chơi cào bóng chơi cào riêng dù đại tung cả khai tiết đó mà mình để về bỏ khán là mỏm lấy đâm lại mình vẫn sân lọc lùi bồn ngoài comment chẳng buồn đăng bà này mơ tình mơ ngoại trong mơ cái bóng nhóm đập môi đai bả lên vậy lé nha bông nhưng mình phải đập môi nè trên vậy lé nha baby bro trời dạ cầm bọc lôi âm mà cả nó đây là thế kia nó vin rồi đây bông ở này chai chai bông nuôi vật mua bồn liệp bồn liệp xong rồi đó mình này ngoại nhắm cho game ban này năng bồn trong cho mở cái bón thơm mày bàn bàn bỏi miên base kia bỏi miên flip flap đập bật hai hãy chỉ mỗi lần sau control thật đập vào mũi bộ đập mũi bộ vào mũi cái lá khai cái bạc mở ra bong nhưng lên ấy bộ slow hold man ấy bộ lên nơi lên bàn này vẫn có nơi lên bàn này bà ra phải PePe slot này man bỏ hiện đi mẹ slot man nó sẽ blue. Well, what a scene we have here. There's a real expectant buzz in the stadium, and the players on the pitch are ready to go any minute now. There's nothing quite like match day, especially here. This crowd doesn't do ordinary, and we should be in for something very special. So off we go then. Well, if you're looking for a match winner, Peter, look no further. Lionel Messi, the great genius himself. Almost unfair at times, didn't it? The way he just seemed to sweep the opposition aside. Even traditional bogey teams were just powerless to resist him when
he was on his game. Yeah, and I remember one game against the boys from Madrid when that famous front three were simply unplayable. They each scored a goal, with Messi grabbing the last one to put the icing right on the cake. He's got away. Well, he got rid because he was under pressure. And it's Bergomi. Bergomi making good progress on the right-hand side. Oh. Nice interception. His positioning was spot on. They want to be quick here. It's breakaway time. PePe ạ. Ta cái nền bóng. Passes coming off in quick succession. Đồ rồi PePe mà. That's what you call inspired. Cái bao một tục mười. Nhưng tập buôn bạn lên mà. Và lăng vớt sân đó là em pay vào mỗi khi nó từng việc mấy bạn lên cũng Milan with their first corner, the first in the game for either side actually. Chứ đâu PePe mà. Nè ai em pay vào mỗi chân thử. PePe nè tầm rung chân thử. Vớt sân phía. PePe ông Ultra lên bạn lên. Nhưng mà đơn thái nó PePe Android. Ý tại Android nhưng PePe bộ iPad PePe tablet này. PePe Huawei My Smooth trên đồng Pro Max lên. Smooth 2 luôn. Now it's Alvarez. Oh, that's a fine interception. Nicely shaped ball. Now it's Messi. Oh, that's well spotted. But it is clear to see that he is not at all happy with that. Well, the pass wasn't good enough, and he knows it. Goal screamer. It's Luis Suarez. Tránh chứ. If you have just joined us, well, you've missed no goals. Now it's Luis Suarez. Well, the defence just about came out on top, but they were certainly tested. And he plays one through. Nice interception. Lấy em đâu ở bi muối nhưng phở lam với nhá. Nhưng phở thạc khinh với nhưng phở của bên Lan Tây chui môi. Trong một bên cả mặt really do like their passes from deep, Peter. Making good use of that quarterback position, aren't they? Yeah, but this is a system that can only work if you have the players who are willing to run at and beyond the defence. Let's see if these forwards are up for it now. And another try! Goal! Bayer Leverkusen! And it's Bayer Leverkusen! Cho nó chân, bao mẹ nói cho cả rồi. Ở đằng lái không? Anh tỏ khuôn đúng rồi. Nó xuống chiên tung sắp cũng còn ạ. Đâng, bây giờ với sớm nó mặt đâng này. Bayer Leverkusen have broken through. It's 1-0. Chú liên nào rồi, tẹo chưa người. Little influence and all of a sudden, bang. Can he finish? That was bị đập mùi, mùi tóm đạp mùi tiền ở trong đảo ý mình. Bon cam con là bốn cái bên đã lên nhà tê cả là muốn lên áp không? Thành kia thì nhau. He's got goal. Want to be quick to recover this. Platini. There will be 1 minute Bayer Leverkusen have the chance to go the other way. Slow ta ở mà là intercepted. Referee's had a look and he's blown his whistle for half time. Đây chứ, Clang sọc. Industrial intent thus far, a little inspiration and inventiveness perhaps maybe things lacking. There's plenty of positives to take despite the lead being so small, Peter. I think playing well, good energy, a little more composure up front perhaps. That's not too much to ask. Bao nhiêu trong ba là không là muốn lên bảy well nhờ cho tập hay mày ở lớp mày cho một page nhóm bông line một sky game bên nhân máu 70 nó không kẹp sân bao nhiêu nhưng bên sân vì mày những ban bên sân nhưng bên sân là page bao nhiêu một skyline đấy nên không kẹp sân bao nhiêu like chắc các bạn này còn những bên sân đi kia này em sơ ban lên điểm không có nơi mà xí sẵn nhưng lên ban tận đi cả bọc điểm này sơ ban lên khi lai sơ ban lai ta ập lái bên đây ta ập lên như thế này tự môn là môn nhưng chẳng lấy lên điểm chơi
ai em phải một chút mua lên thôi mà A 2-goal lead and they're firmly in control. tam tủ sắp đó. Just so calm under pressure, and he managed to fashion a fine finish. Well, he had to deal with an awful lot of unwanted attention, but his tenacity Sky won lên the mình day. lên mẹ đấy không? And it didn't take him Facebook long. nè. Just sitting Page. on the bench and waiting moments ago. Của nó bao chơi Already he has scored. cái lóc mà giá That's nó just đang là as the người. manager would have seen it, an impact sub. Ở PePe bao cái chứ PePe cái khơi một cái Are khéo. sitting pretty. Sky á 2-0 mấy. up. Well, with this kind of authority, Peter, why not push on and totally kill this off? It's a promising position. Out for a Bọn throw. nhóm PO cao bị trái trên Substitution. King Power. Bây giờ ta phải thay lên xuống. Là bóng ba bóng mà, bây giờ ta phải thay lên xuống. Rafael Leao will not want to lose out Đang here, thay not liên against tục this liên bèo opponent. mình. Tắt chẳng nó khi ăn cho bia hay vợ cầm nè. Bayer Leverkusen do have options available on the bench if they want to go that way. PePe. Nedved. And here's Doku, and he's searching through. Well, it didn't look good for a while, but that was brave defending, and they got away with it. PePe. Simply brilliant defending. Hai They tiếng were mới mới outnumbered, but PePe. he still came out on top. Let's look and place it forward. Milan are looking to play on the counter here, aren't they? Well, I think it's Oh pretty my. clear they've changed their Anh shape, đang theo nó đó chưa? certainly when defending at least, because they've got to be ready to hit them hard on the counter attack, and that seems to be the plan. Tụi mà khó thiệt. Costa Curta wins the duel this time. And it's Lam. Ahead by 2. Ừ. And that's rather hopeful. Phải cỡ pha phây xuất xong. The message is clear. None shall pass. Threads one in. Trời. Trời. Tẹo tay tẹo mà. Bayer Leverkusen Nhưng phải camera have máy themselves rồi. a corner, I think. Yes, they do. Ở lên slow lang tới một phay và mũi chụp mũi từ smooth All he rồi. needs to do Ồ à is bê to tạ place this mà phay và between mũi the thom mà đó goalposts bằng and liên basically banh hát let them thời. attack it. Mà phay mũi chụp mũi đấy vậy thời. And it's been taken short. And now a sudden chance to counter. PePe. It will be 3 minutes at a Excellent time. challenge there, uncompromising. Đôi cu. Nice bit of skill, Condition A and đi he's ơi, away. em cho Rice. Rijkaard. Messi. Oh, good read. coi miếng stop. And there goes Miễn the là bỏ. final whistle. Bayer Yeah, Leverkusen this are start on walking flexible. off satisfied with their day's work. A result Miễn, no bỏ less miễn. warranted, no less deserving of Bỏ their less efforts. mà sẽ ở đây A mà job less done mà sẽ. in a highly Security professional foul. manner. PePe. Nhưng mà sẽ PePe tí sao? Mời tới hiện poi mày. Xong rồi Petri. Anh đấy nhưng mà random bán. Rồi PePe thì ai em phay vào mũi P lên tới slow bòn đó ai em phay vào mũi cho mũi với tới smooth hòm nè chứ từ sao nhóm đừng phay vào mũi phay ố bòn summer Petri ô cho game bán nó làm chơi với mình lè ra cho big time rồi ra cho big time miếng này lụi cái pra qua đây
em phải mỗi chụp mũi lẻ cái tè tè chụp mà phay vào mũi xôn chụp mũiទៀតមានសូនចុច1ទៀតជួយខ្ញុំមើលបើសិនទូរស័ព្ទរបស់ខ្ញុំមិនដឹងប្រហែលនេះ color screen game របស់ខ្ញុំអត់អីណាតែមួយខ្ញុំលេងធម្មតាកុំឲ្យតែអ៊ីនធឺណិត slow យ៉ាហ្នឹងវាមកពីអ៊ីនធឺណិតដែរបងអ៊ីនធឺណិតសឹងតែ 100% ហើយរឿង slow រឿង slow វាអ៊ីនធឺណិត 100% បងតែបើរឿងអីគេពាក់បងមើលទូរស័ព្ទស្លាក frame ប៉ះថៃមិនលេខប៉ះថៃខាងបងដល់កន្លែង9នេះលក់ឲ្យវិញដល់ហើយ9នេះសែនហុកទៅ Well, what a sight this is. The colour, the choreography, the camaraderie. The fans have pulled out all the stops to make this a monumental occasion. Well, the stage is set for a stirring showdown here. The supporters in great voice. Cho lên sân bóng 4 cam bong Wi-Fi mà khai tung sam 5 tới 40 gì đó bằng em. So we're up and đã tới 4 cam rồi mà. So Jim, who would you identify as the key man in this fixture? There's no shortage of great fullbacks in the game today, but Robertson really is among the very best. Some true legends of the game have sung his praises, and I can't disagree. Takes a shot! Well, talk about a real rude awakening. It's almost as if the defence saw nothing coming. They just didn't anticipate. On heels rather than toes. Truly superb. A goal of such supreme quality, composure and class. It's the stuff you work on the training ground time and time again, and it came off. So the game's first significant moment, and it's come earlier than perhaps we anticipated. And it's Kukchu. Well seen, saw that coming. So just one early goal to report so far. 1-0 the score. Works it forward. Can he get it through? Thinks about the shot. Saliba did well to emerge with the ball. That's a contest to keep an eye on. Robertson. Fired deep towards the back post. And Dyke gets it away. Kukchu! That's what you call inspired goalkeeping. I think he's done great there, both reading it and dealing with it. Screen ខ្ញុំពង live វីដេអូខ្ញុំពង live ហ្នឹង And we have our very ច្បាស់ first តែ goal. អីវាផារូបភាពអីប៉ុណ្ណឹងទួយកបានទេពណ៌ color អីខ្ញុំទៅសេរីថ្មី Bergomi clears it away. By Leverkusen have the chance to go the other way. It's been slipped through. He's found the way through. Great chance! Trong solo streamer viên Kiachisuk. Bayer Leverkusen really do like their passes from deep, Peter. Making good use of that quarterback position, aren't they? Yeah, but this is a system that can only work if you have the players who are willing to run at and beyond the defence. Let's see if these forwards are up for it now. And here's Suarez. Platini. Platini là sắp số vi của They've scored! And there we have it. The true goal cushion. But nó bom tôi vào bàn Composure, and he had cái này plenty con of khoang it. này Well, he's a defender's con khoang là nightmare. ra bây giờ You bả try phải to cam send him one way, and he trong just lên slips the other. trong cùng lên lên ở cái là co rom của bán này So that's two now without reply. Well, with this kind of authority, Peter, why not push on and totally kill this off? sẽ dùng phèm cam ba mới Yeah. player Now it's sủa lên Luis này Suarez. bốn cam của vậy thì đi tam thùng
And it's còn Van nó mới lên Nistelrooy. mang phèm cam chứ Now it's Mbappe. trong thương mình cả bạn đây vậy mà trong lên như là có cho rom pin tí thế rất ba là sai cà phê It's their second corner of the game. vì trong tin chỉ cái là có tới nay từ từ nữa nên thay vì so smooth. And he's taking no chances there. And now they can spring out of defence. And that's been intercepted. He read that really well and stopped it. That's good vision. Saliba gets across to intercept that. Okay, boom. There is the half-time whistle. So your views on the first half? Ball, mày ball Really should be xoay lên sân chính câu clearing this off early in the sân chính second câu half. miên là ball nó không The score boss được will be tại commanding the same level Man of bạn đi. intensity from his team. I expect to see the same positive intent after the break, the same purpose again. Bayer Leverkusen go in at half-time on a comfortable 2-goal cushion. có thấy đổ có phèm cắn đổ nên với cái chỉ có phèm cắn smooth That gets things going for the second half. Number 19, That tackle was certainly sturdy. That a foul? Yes, the Come on, referee's Jack. given it. Number 13, The referee's come over. red card It's a red bên slide card. thôi He does seem to be in considerable discomfort. So hope it's rồi nothing đây là serious. nó toán lỗ ấy luôn Well, there Cho may be người some lên đọc scope kèm. for debate over the seriousness of the offence, Ý but da, none trời. over its repercussions. They'll have to see out the rest of the game with 10 men. Yeah, we guessed that this scenario could take place because he's up against pace. Well, that is good. Super running, sharp movement. Came up against a defender, though, who was ever so Phải với nhỉ. determined. Robertson going full steam ahead down the left flank. Bayer Leverkusen do look as though they've made a half-time change here. Well, I'm assuming that this is going to end up as phải a bóng tăng tactical bị bóng change, ở toàn Peter. trình một cả đã rụt sạch ấy thế khả năng chút đầu sát đấy cái bóng này không ai là That's sai it. hay là Well, thanks Đó to đi, Jim. mấy cái là We có both wish you cho a bật very đỏ. good evening. hiệp mệnh và trong ở đó anh tam play style view màแต่ไปคลาเก็บบกคอนเทอร์มาเลื่อนออกไปยังปุ่งบกตะเกียนั้นเขาchoมาตอนเกิดนี้นะจุดจันติเหตุปลากอยไอซีคณีติสันmẹ đó mà khăn đang mặt smile cái này mày dìm men không à khăn đang mặt smile khăn chửi tâm này Ronnie đi nhưng thơ mày cái ban em ấy này mình sẽ máu ấy đó tại cho vậy những khơi của streamer Japan lên sẽ phải làm cam hay giờ stadium ấy đã lâu thì cái mày con lên lo rồi ta mày con lứa nó bóng ơi mày con ăn cho lươn à mày speak bên chân hả cho người ta em mua lấy những đạn đạn từ cô lên với sao đây mấy những ba người ta rồi mà định cả đi bách đạn em à ô thời chân lớn hay vì mà ai đại bách ấy bị đạo bí nữa để thấy giờ xa ở cát nâng lên như chân việc mình cái đi sân ấy được cát bông lên à việc cát hay là cát sâu tham ấy
vậy tức là có bùng lì nhé. Bùng lấy người ta lên kẹo ỏn này lên khăn ấy. Cái đã tam đang oi. Ông trong PePe đã toàn lên là oi bùng ơi. Khởi than ở đây chuyện sầm này vol slide cái bàn tịch túi sân. Following 1962 day. Wow, unbelievable. Player of the week. To. Đồ cú cái lên chớn là cái đi sân ấy. PePe với cho Liverpool. Phải bổ nè. Mọi trái không vừa gòn mới như mặt xoài đấy. Sạch trái không vừa gòn mà. Well, what a scene we have here. There's a real expectant buzz in the stadium, and the players Tôi là ốp luôn rồi tôi ba ca ready to hơn. go. Nói lên đã tôi ba ca này. Just listen to that Nói noise. tiếp bóng bóng This liền place là is nên definitely nhau up for mới it. Let's hope we get a liên contest tăng bị worthy of máu the setting. PM. So off we Nó go lấy then. là lầm chứ. I'll be keeping an eye on this man Safi Salih, Peter. Footballing royalty in his native Malaysia, of course. Well, his track record speaks for itself, especially at international level. He's definitely a goal threat here. Really looking forward to what he has to offer. Me too. Platini receives it in a good position here. Nó vô trắng cái gì vậy? Tại đó nhé cho với PePe. PePe gets over and intercepts. And here's Doku. Alexander-Arnold cuts out the pass. PePe. Trôi tại tranh kìa man. Well, he was given the time and room initially to hold on to the ball, but eventually he was squeezed that bit harder and the task became too much. I think he's got to be a little quicker in his distribution then and get others into the match. Oh, he did the hard part right, but loved the finish. Messi So the deserves a high lot bam of credit tom for his bam willingness to might make be those runs. The passers will always have an option with him. Well, look, they know they've got a height advantage and it's time for them to use it. They've played it short. PePe. That could well leave a mark. Cái he's chân brought him cái down, chân slide and lại. it is a penalty. By Leverkusen Lên have đang bị themselves a chance không bao from giờ the spot. bạc mày. So missed the chance to fire his team in front. Trời xí kia. Terrific Đây là save team by đại chỗ. Manuel. Luis Suarez. Well, he certainly wasn't in the mood to take any risks. And it's Lam. PePe mình này cho cái trong man PePe gọi man. Can he get on the end of this? Trong man PePe gọi cái PePe yêu PePe spots phải it cho. and intercepts. So we're still where we started right now. Oh, that's well spotted. Vieira. Well, here's a man adored by many, even deified by some. We're seeing some really good pressure being applied here, Peter, particularly from those guys up front. Trời. Yeah, and it just, I suppose, Jim, denies the others. Oh, he's been caught on it here. Oh, that's neat. Tiếp. Challenge just a bit on the firm side. Tốt Oh, luôn. that's a foul in a dangerous area. Đi cả lên He is tí. going into that little black book. Well, I think the alternative was Lại to được stand cú bắn there bóng mà. and do nothing I love while from he all tried the to ball. score. Bá hát Obviously, đấy he's bóng. not going to allow that, Peter, is he? Messi having a look. And the potential here for the first goal of the game. Application sang Việt Nam này rất cao. Bây giờ tiên cầm sốt luôn bây bắt đầu tôi có dù vậy. Trick tam bóng hột.
nhúng pe nồng tí ọt chai một hơi free kick Lam. bởi ban Can free he kick get ở it free through? kick châu And he's in on goal. từ free kick ý chứ tao nói Cut it in. không nhà cái tên mà Looking for options for movement. Not sure how the stats look in terms of expected goals, but nothing actual has materialised so far. Now it's Luis Suarez. Oh, that's a key interception. And he's heaved it away. Half-time getting close now. And he's forced to go back. Rijkaard. Now that's well seen too. Played into space. PePe makes the interception. Vieira. There will be 1 minute added time. Now it's Doku. He's on it. Trời, Can he mấy get away? It's run loose. Who's going to get there? slide There's the whistle for half-time. cái bà đi Well, it was a half of Khôi bị perhaps môn and ta should nào. haves, but as the Khôi whistle nhá, khôi blows, nhá. we remain where we started. Plenty for both managers to mull over trời đô here. trong đô khủ lên khủ tụi mày chơi khủ cái một rồi Well, I think the story of the first half is dominated by the spot kick miss. It should have broken the deadlock, but here we are, and I think there's still plenty to play for. So we are still where we were at the beginning. It is 0-0 at the break. vì ra nhóm một con mà này một con bầy mà chiêng bạn rồng đích độ bầy còn rồng đích độ bầy và co tại miền tầm môi lên là hốt cứ vì ra này một con bầy ở mặt chiêng cô về lịch color chơi cũ tiếp lịch color chính cũ thay mấy đâyแต่บาทที่ยังเลยลงบอกคอนเทอร์บอกเลยมั้ง Substitution for Leverkusen. Number 8, Messi. Number Here we 10, go again then. Suarez. Bayern Bowling Leverkusen system. are probably feeling relatively good about themselves, so I don't think the manager has seen anything to change in his half-time team talk. Number 22. Knocks it into space. Number 19. He's cleared it out of harm's way. That is ended up in no man's land. Rafael Leao. Number 18. Karl-Heinz Rummenigge. Vậy liên tục 300 phút rồi mà tục bao sang thường pi mày Bayer Leverkusen do appear to have made a half-time change. Well, I think this is probably a good time, Peter, to make ambitious change. trời Saliba gets a foot in here. Saliba cái này clears. tung chân rồi It's Bergomi. And here's Dembele. siêu khó Threads one in. Now there's the clearance. tung rồi tung tiếp đấy Nice looking ball. chơi đánh Oh, delightful ball. It's Trời! Lewandowski. He scores. A momentary PePe bạ lapse lê mercilessly lẹ cài exploited. nói chăng They were absolutely cài lethal. control Welcome to chân the tập reality trời of mày football, Peter. You get cho cái lên tung ba mày cái sụn chiến trâu rồi you can't afford to switch ý cái bàn là off sai for a ổn moment. đấy mày ski A 1-0 lead established. Look, you can't deny that it's a blow, but this game is far from unsalvageable. And here's Yamal. That's just playing it safe and simple. Bayer Leverkusen. And the shot! Oh, he's been caught napping. Well, he got rid because he was under pressure. có đấy Tries to pass it through. Rafael Leao is onto this. And the shot! trời Deftly away. And he's quick to get it clear again. So Jim, what are you thinking? Well, there'll be no accusations of a lack of effort. They're giving us... Lam has got himself a free kick. buồn bay vì mùi ta xì là cá mùi He knew what was Ta lấy coming. lên rồi That's a ha. yellow card. trời đây có cá lương bay nè nè có cá lương bay nè phải nè slide cho vậy
And it's Vieira. Lam. Nice bit of skill, and he's away. Rafael Leao gets into a good position. That was very necessary. Oh, that's superb. Well, that is one way to stop him. Well, there's plenty to like about this approach. Get your head down, keep battling away, and eventually things might change for you. It looked as though that might lead to something quite promising, but it turned out that that was not the case. Back into the middle. Oh, well played. He needed to get that right. I thought it was going to happen then. How many more chances can they realistically expect now? For a moment you felt that was going somewhere, but they'll have to go again. May nhung là khai trương là có kia nè. And here's Dembele. Yamal. Gabriel gets it clear. Referee looks at his watch and blows his whistle. So in the end, one goal did it. Sút ta mà khọp, sút ta mà chướng, tung hóa sút ta mà chướng. Cho mà khọp. Mà phải đi cát có hôm bay nè. Cát hòm, cát đường. Sao mới bạn sẽ làm giảm bói mời, còn đấu cùng với sân. To cái về, mà tí mình to nè, lên trắng kia nè. To ấy, lên to cái mền tên nè. Pro giật nhung bị chọc cái nếp ấy chứ. Rồi mà crew thay mà tận ngon, bạn chẳng thấy dương miền Pành Hải. Nhưng tới ta rồi crew thay rồi. 100 tỷ bóng 100 tỷ. PePe. Tập ép ấy kia, tập ép lấy cái. Phía sân kịch khí các siêu. Tung bàn lấy nè. Quá xế. Ball throw attacking ở bên đó. Được cái này nè. Lo bỏ Hunter. Cho tiền công an sẽ. Xong rồi về thì tập PePe lên bọc cái tàng đó. Lo men hết, tập PePe. Đứng này lên season. Không ai vậy bố. Ở đâu mấy khăn như bạn bài to không? Tinh tập PePe mẹ lên season. Ba mạng là có 5 tỷ. Của Asia. Của season như miền tại đây tập flick ạ. Tập flick low pass tripling. Bắt tới qua mau được cái này. PePe chả PePe thầm ấy. Chụp season nhưng mà chơi lên nha. Khẳng. Họ LWE mình lên cả.
ở miền đây bạn lên cái đăng trần về yes từ nó những bọc cái tảng cái chân cái đăng bây giờ cái tảng chân từ cái thôi cho mình sẽ vì hiện nhận tích ở cái tảng trong bây giờ đọc vậy mình mài á bật cái tảng đó bóng lên season từ bọn ai lên control bỏ chẳng xa từ em mà tầm rung miền rồi ấy bỏ bạn xuống không ai khi play nằm bật lẹ cả thì không lẹ khi play cho nó nhưng mới lấy lấy ai đem mà lấy bán hay rằng lượn là mỗi tổ yes lại ta dạy hướng tầm rung play up cái tiết chăm tích chăm mà kém tiếp chăm mơ ca lên băng đo một con bật internet sắp hay phải bọc lấy gió rồi hay đó men mà sao xây xanh đo mở đại bán lên nhở chỉ chuyện mà hay thiệt lên chỉ chuyện mà cái lực bay và xây xanh đó cái bộ kinh một cái siêu tập bài chuyên chị Spain đặt nó mà chọn bị con được buồn bài liệm một bài đó bây giờ cho trực lên về bà đâm bên lên và lên đó nếu như cho trực lên chỉ là đâm bên lên big time tái lên tập phép cái lon bỏ counter through tập Well, football is of course ultimately just a game, but for the next 2 hours it might not feel like that. The stadium is full of noise and energy. This certainly matters. bóng mấy chẳng Colours vivid and vibrant, songs loud and proud. The tone for this game is well and truly set. Well, we're on the way. Giorgio Chiellini, Jim. Now there is a defender who loves to defend. Yeah, and he's a very capable one too. I mean, this guy is all about courage, physicality, athleticism, about as hard as they come. Although I personally like to see him paired up with some ball-playing defenders. His distribution is decent, but you want him to focus on the main task. And Messi! Có thể gặp ba mau sốt cũng phải nó nên có chọn ta nhưng cho chân thì cho tin lại on heels rather than toes. Just so calm under pressure, and he managed to fashion a fine finish. Well, he had to deal with an awful lot of unwanted attention, but his tenacity won the day. So the game's first significant moment, and it's come earlier than perhaps we anticipated. Van Dijk gives no quarter whatsoever. Cute ball now, how can he reach it? Oh, it's Dembele. He's got away. Hefty challenge, but fair enough. Chiellini did just about enough to come out on top there. Neither party overly willing to compromise. Bellingham charging forward, the ball at his feet. And it's Michel Platini. That's been slipped through. And the flag has stayed down. Luis Suarez! Great build-up. It all deserved a better ending.
He did well there, held his run enough to ensure he didn't stray offside. Well, look, they know they've got a height advantage, and it's time for them to use it. Messi with the short one. Lovely bit of skill. He's found a way through. It's come through and he's had a quick look inside. Punched away. Good running, strong and purposeful. Zico. That's a smashing touch to get him away. Takes a shot. PePe. They are right back in business. Well, I always thought they had it in them, Peter. They upped the quality as needed, and once they got going, they were all really tidily gathered, and ultimately a more than tidy finish. And the first thing he's going to do here, Peter, is thank his teammate for the pass. It put it on a plate for him. Oh my God, bro! There's adding a whole new complexion to the game. Well, I happily watch this every week, Peter. This is exactly what you want from a big game. He's in space and looking for options. Provedel breathes a sigh of relief as he gets his hands on the ball. Zico. Zico goes on a charge down the left. Zico! Oh, nice. Just not quite. He actually looks pretty annoyed with himself there. He's usually better than that. Added time. The referee brings the first half to a close. So it's elsewhere either side has been able to make a telling difference, but it hasn't been for the lack of trying. Bayer Leverkusen are level pegging at half-time then, and it's a finely balanced game. 1-1 the score. Would the father of a boy in the green backpack kindly contact a nearby member of staff? Substitution for Leverkusen. Number 8, Messi. Number 19, that's the second half started. Number 25. Bayer Leverkusen come out of the tunnel having undergone a change at half-time. Well, I'm assuming that this is going to end up as a tactical change, Peter. Number 11, Shevchenko. And it's Zico. Number 13. And that could set him on his way. Number 20, Mbappe. That's Eto'o. Now it's Shevchenko. Probing pass. And he's in on goal. Goes for a shot! His position was perfect, the invitation was there for him, and his response absolutely clinical. Yeah, it's simply tragic defending when a renowned finisher is ignored. It's how he built his reputation. And when the manager called on him, he was only too happy to repay that fate. That's just as the manager would have seen it, an impact sub. Bayer Leverkusen go into the lead. Listen, when it comes to goals, Peter, in this team, he's always the #1 contender, and he's done it again. Can he finish? They've done it! 2 up and in charge, and things are looking pretty good for them now. A moment that needed composure, and he had plenty of it. And that's just clever. He made the keeper think he was going one way, only to outfox him by going the other. Very nice. So the lead now is 2. This is wonderful front-footed football. The manager will be absolutely thrilled to see his team clicking in every department. And that's the end of that. It all started well enough. Well, Peter, just see here how a lot of the attacking players aren't dropping back anymore.
And that means just one thing, I suppose. Yeah, they just simply want to engage the counter-attack. Right, Shevchenko. Oh, looking for options for movement. No, that's been intercepted. Zico. 75 minutes played. And it's Eto'o. Eto'o going face-to-face with his great rival. Zico. And that's been intercepted. That's great positioning, so good from him. Thôi. Đợi máy chứ. Now it's PePe. Close. That is good pressure, just hounded him off it. There's a beautiful simplicity about this contest. Willing running on one side, dogged defence on the other. Rồi. Whatever he had in mind, that was not it. Lên vô cho kia ơi. 5 minutes left on the clock. Well seen, saw that coming. He read that really well and stopped it. It's Bellingham. Rồi. Zico. Lên lại bị kia ơi. And that interception was most necessary. That was well played, well stopped. And he welcomes it in. Trời. That is a crunching tackle. Nhưng lên. Pep tăng thì sợ nó là đi rồi. Lên viên thay nên sponsor đó là gì mấy gì lý? Trời. Cái là mình vô cái nè. Rộng. Pi chạy mua vậy nhưng mà ban mưa nè. Cái gì mấy gì lý không? Lấy xin em bay mua nè, lấy mấy cái sponsor đậm lá. Cà phê rồi. Bon, vừa video việc đi. Mình tranh cái mùi màu mình cháy nhóm tranh này tranh pì này bài xạ lên ở làm ai ôm ai tiết được thật sự mình bỏ mặt đây booster kì mặt đấy nhóm xuất đảo nữa. Thì mẹ nhìn lấy bố bỏ là ai ôm ấy nhưng mình thời từ lên snap mình anh ấy làm cả bán cả đà cả bán này hiện sủa này PePe the King PePe này mà là PePe mà là cái trong app kêu trong người app kêu mai Radali gì mẹ oh my god bong đập đợt lại chun po bong sọc phiêu lõ sàng lõ bong Russia tu team mẹ man hình ở con bong chuyện có tha lên trên Thái đang có ai đọc vậy men đọc vậy men chun po bong sọc phiêu lõ sàng lõ na bong pro hình bong hình chụp chơi cái phiêu cái cay nghe đập đợt lá và là xa lõ bong giờ mười áp thì cả pay men đọc đợt lá nhưng mà ăn xa bông ăn xa Petri thank you 47 số lên snap số tập phép không Petri Api ôn một tem là cái này thật nè Api cho Pi nhóm ăn bây chẳng nền giá là Pi Pep gan PePe xả Pep tầm tính lên tiệt lên tiệt tao Pep
7 bà 4 5 7 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 account ថ្ងៃនេះលោកបាន15 account អត់ LWS បលីទៀតទៅស្រួលបលីប្រហែលលេងគេបងចែកការចែក top fan នេះបងខ្ញុំចែក top fan នៅ page Skyline នេះមកចូលទៅតិចទៀតបងពងរឹសថ្ងៃចង់ចែកពេល So bring it on. Hike expectation, emotion. The game yet to kick off. The excitement already palpable. បងបើ70 ដងផ្លាស់ទីនេះទៅទីចំណុច The mood is boisterous. It is a perfect ambience for the central characters who are ready now to perform. 70 ដងវាអស់ 6000 កាជាងហើយ So that's got things underway. បានទេប៉ណ្ណឹង There's no doubt that this fella's contribution will be highly important. It's the one and only Philip Lahm. And what do you consider his greatest quality, Jim? Well, it's hard to name just one because he's such an outstanding player on so many fronts, but I'd say his tactical... Just the goalkeeper to beat. Real chance! Well, they would have been looking at him to produce the goods, and that was very kind of him to oblige so early. Truly superb. A goal of such supreme quality, composure and class. What about the pass, Peter? It was played so intelligently and he picked out the perfect target. So a breakthrough already. Costa Curta. So just a one early goal to report so far. 1-0 the score. In by Messi, he's had a shot! And the assistant referee... ឥឡូវខ្ញុំកំពុងលេងទៅ PePe កាបៀឡាបងមិនលេងខ្លាំងទេគ្រូខ្លាំងខ្ញុំកំពុងតែចាញ់គេ2 game មិនស្ពឹកមកខ្ញុំកំពុងលេង PePe បងខ្ញុំអត់ដឹងថាល្អមិនល្អខ្ញុំកំពុងចាប់ផ្ដើមលេងបាន2 game Rijkaard. Lahm gets over and intercepts. Ra cam trời Buriram United looking to get their possession game going here. Yeah, it can be very stylish and expansive to watch if they get it to the standard we know they can. But what's key is the number of ballers in the team. As long as they don't lose the purpose. If they keep the purpose and the urgency, all will be well. Bellingham. And it's Beckham. Beckham powering forward here. Cole. That's been cut out. Well played. Platini. Nhưng cái thằng Half an hour played now. The defence just about came out on top, but they were certainly tested. And it's Dembele. Nedved. Messi wins the duel this time. Platini. It looks very much like they'd be happy to settle for this narrow lead at the break. For a moment you felt that was going somewhere, but they'll have to go again. Shot a goal! And he was there to get a vital touch. Cole actually didn't do an awful lot wrong, to be honest. All he needs to do is to place this between the goalposts and basically let them attack it. Beckham goes short. And now they can spring out of defence. And the pass is intercepted. Now it's Messi. Platini. Crossfield changing the point of attack. There will be 1 minute added time. Excellent challenge there, uncompromising. And the half-time whistle goes.
slow nhưng slow tới Industry bao or ba intent kia thus far, a little inspiration and inventiveness perhaps the only things thôi lacking. trong khi là cái đi Yeah, I like the fact that there was a genuine flow to this game as well as intent. But I can't help feeling that their efforts deserved that little bit more. Bayer Leverkusen have played well here and they have the all-important lead. It's hay 1-0. là bậc thế ạ Number 25, Platini. ngoài bao ba chính nó có bao ba chính ngoài kia những bao ba chính như là chúng tôi đủ ạ Well, it's been tight, Peter, but I'm expecting things to open up now and we get some free-flowing football. Coming on the field. còn bao ba chính vì đây này lên pre Bayer Leverkusen come out of the tunnel having undergone a change at half-time. Well, we're certainly going to see a change in personnel. We'll see if the system changes with it. ngoài đá dần đá như vậy là bao tay nhập xí Knocks it into space. vì TPM Cole unable to make it happen for all his good intentions. đồng ý Nice interception. His positioning was spot on. trời những bao đá chính vì biết mua He's a sharp little ball here. Doku going face to face with his great rival. And Dyke deals with that comfortably. là màu trời là màu không trời gì Pepe. Oh, he's going to be disappointed with that. Looking to play him in. Oh, he's been caught on it here. Now it's Yamal. trời Sergio, what are you thinking? Well, I'm inclined to feel that if I was in that dugout, I'd want the players to get on the front foot and grab another. Just try to make this one safe. Costa Curta goes on a charge down the left. ơ đúng rồi That pass has been well intercepted. Almost 75 minutes on the clock now. Now it's Rafael Leao. Threads one in. trời Bayer Leverkusen clearly have been instructed to kill this off. Offence is the best form of defence. He's been bundled trời over. lên That bị is a áp bị cao foul. không nâng con And the referee has shown him a yellow card. con riêng lên Yamal taking charge of the dead ball. So a genuine chance to increase the lead. Now it's Rafael Leao. That's a cute ball. Adams did just about enough to come out on top there. Neither party overly willing to compromise. Vieira cuts it out. Passing is crisp and sharp. That's a risky ball, you've got to say. Oh, it's a promising build-up, this. Plenty of really nice passing. Great defending, strong and determined. Bayer Leverkusen really wanted that two-goal cushion, but it wasn't to be. Still, they should be able to see it. And Shevchenko! cao luôn là con luôn một cái A không bằng half. A finish of true class. And this is getting better and better. Perfect placement. chơi ta Pep mùa Place the giờ keeper couldn't reach. Just Pep. way too good, Peter. Mùa The keeper was never going to stop it. ta flick mới nào lo chuyện đi dọn bay khăng khăng mày lại sama grafik sama bergemi man men cái khăng này mà bị nhom on liền ở ton kia nè bergemi pan nắng không Кикинha красиво. Кикинha красиво.
Còn bóng phải vô áp thiên cho 3,7 ọt đấng ném không còn bóng bộ lôi ông ăn một bốc ở 2 chiều mà rối bị ổi bông tê bóng season 1 season 3 ស្មាននេះស្រួលលេងហើយ season នេះតានlớp đó hoang mà phơi gì lụa ăn bông lụa đậm vậy bông bọc pi bệ rồi pi ở bọc đậm lụa đậm vậy tan này nó thà khám bông bọc lơ mà rồi pi rồi ngoài tham ăn chẳng xong rồi ăn bè thì tranh bảo để bóng ít đường xô lên nhé nè khảo bóng sạch nè xong nhầm đó lấy bóng chỉ khi mua nhá cái ta đó gỗ này một gỗ với tam đá với tam ngay đó biết này ui ba buồn thế kia nhầm tha cho một bọn hai bọn còn đá không PePe mà rồi PF mà rồi bị rồi tới một bọn chuyện nào mình không chuyện small bone slum way. The noise is just about reaching a crescendo here as these two sides get ready to lock horns. This is football at its finest. Colours vivid and vibrant, songs loud and proud. The tone for this game is well and truly set. So that's got things underway. Well, it's fair to presume, I suppose, that Lionel Messi will, as almost always, Jim, be carrying a huge burden of expectation here. Yeah, but it won't bother. He's having a go! Oh, he hit that sweetly. That's a good run down the left. Well, that had the makings of something quite promising, but it's fizzled out into nothing. And this is Luis Suarez. Luis Suarez. And the shots! Looking at him to produce the goods, and that was very kind of him to oblige so early. They forced the error and extracted the maximum punishment. The danger was always there, Peter. We all knew they'd be pouncing on any slip or any sort of indecision. They need to sharpen up or it's going to happen again. Palestine finding themselves unexpectedly behind. So just a one early goal to report so far. 1-0 the score. That has been slung wide. Rafael Leao. Griezmann. Messi. And he's managed to get free. That is good pressure, just hounded him off it. There's some great running on show here, but ultimately there was no way through. Steps in, and that's the end of that. Platini has created one goal already. And it's Lam looking for the run. Tries a shot! They've scored! Again in a trice, and they are soaring! Well, how's that for a class finish? That's just clever. He made the keeper think he was going one way, only to outfox him by going the other. Very nice. Bayer Leverkusen are sitting pretty, 2-0 up.
The turning of the screw comes to mind, Peter. They've got them where they want them. Well timed, excellent interception. McAllister, and he skips past his man. Well, they're looking at the referee, but he's waved play on. Threads one in. De Jong cuts out the pass. Well, he was clearly disappointed with that pass. Bayer Leverkusen clearly didn't help themselves by telegraphing that one. It was always going to be intercepted. And here's Suarez, and he shoots! Nhưng cả muốn đài lên và thì phải chơi lên player và thay liền cả trai luôn. Player bóng sẽ bộ ski hết rồi nè. Bàn bạc liền em còn liên trở một trong from this corner. They've played it short. This is Messi. It's run loose. Who's going to get there? In with the challenge. There will be 1 minute at a time. And it's McAllister. And the first half is done. So your views on the first half? Bayer Leverkusen. PePe em trong chiều nữa PePe. Sao mình ăn nữa? Mình ăn bay một cái. Trong chiều bẻ cái nào đó. Bayer Leverkusen ahead 2-0 and they are looking good. Substitution for Leverkusen. Number 10, Suarez. Number Here we go 19, again. Dembele. Out to the left it goes. Messi. Number 25. Griezmann really has the confidence and skill to be able to hold the ball up like that until support arrives a little sooner, and just maybe there he overdid it slightly and should have released it because the support was arriving quickly. Number 14, Neymar. Bayer Leverkusen different to some extent this half. Details of the changes to come soon. Well, we're certainly going to see a change in personnel. We'll see if the system changes with it. Bayer Leverkusen have got it back and they'll have another go. Challenge just a bit on the firm side. So Jim, is that the manager telling the forwards that they must stay forward for now? Well, I think he just is concentrating on the shape here, and he wants them to press as high as they can and get in the right position to do that collectively. It's a pretty loose pass. Van der Ven. Bayer Leverkusen do have options available on the bench if they want to go that way. Yeah. There's the header! And team bomb will not be That's a back young. half-decent try. Well, he looks a little annoyed with himself, Peter, but he hit it well enough. Better look next time, maybe. Chờ lấy King đi, anh club tiếp là lấy rồi. Ôi mẹ lại nhé. Phải phải That is one way to stop him. Mới con trái quá. Rafael Leao. Tiếp là cái Lewandowski. ngày phai đó. Ngày lực tiên phai đó còn phải thay thôi quá. Lewandowski really needed to concentrate on protecting the ball. Then again, he was being very closely marshalled. Now it's Rafael Leao. Oh, well measured. A slightly better ball would have led to him. Ah, he's given it away. Oh, just skips past his man. That is lovely from him. Can he finish? Yes! And they are cruising away. Bị ăn cặp luôn. A moment that needed composure, and he had plenty of it. Well, he's a defender's nightmare. You try to send him one way, and he just slips the other. 3-0, and things are starting to look awfully cosy. Still no way through. The defending here is resolute. He's going to be disappointed with that. So 3-0 now, and surely there'll be no twists in the plot.
That has been cut short. And this is Lewandowski. Now, who's going to be first to this? Oh, it's a nice idea, but the execution was lacking. Yamal. Rafael Leao. Okay, mau press ngikut bang. And here's Rafael Leao. Rafael Leao! Oh, brilliant save. Added time is up, and there goes the whistle. So a real showpiece win. This lot was simply far too clever for their opponents, and despite their best endeavours, it has ended in an easy way. Ball lên sợ ao sam raខ្ញុំលេងមិនតង់ao samណាកន្លះកោរវល់ឡាបងមកតនេះចម្លាយពេញតែបិទអត់តនេះទេទៅហើយពីកតុយទាំងអស់ឈ្នះពី12ចាញ់2ស្មើ2ជួយនេះមកនេះគេយូស្គីមកទីមួយសិនទុំចុយមកឡធ្វើ8គ្រប់ហើយហ្នឹងស្អីបាន100កែចាំបំលាចាប់ពេអូខេប្រសិទ្ធឧទិញហើយអស់ហ្នឹងហូបពេខ្ញុំដែរដាក់ icon នៅលើទិញពេជាងហ្នឹងដាក់ពេមកជួយហ្នឹងដាក់លេងណាជា icon ពេយើងទិញមិញKing, PePe the King. PePe. Thật là lại nữa bọn. Bọn summer được cô anh ta Japan mùi bọn ngày mấy không? Là PePe the King mới được cô. PePe the King. Được cu nhóm bông được cu nhóm đi rồng này PePe nhóm cho trong chạp áo sản Việt Nam ấy cầm mũi mai không áp đi phân năng này tàu bay pin rồiខ្ញុំប្រាប់ skill ផ្លេចជួយឆ្ងល់ផ្លេចអី
2 អរគុណច្រើនបងបាទអរគុណបងដូចគ្នាបងចាំតិចបងខ្ញុំអាប់កន្លែងកនតិចបាយចាំយើងជួបគ្នាថ្ងៃស្អែកទៀតខ្ញុំបាច់ស្មាតឲ្យមើលតិចសិនបាយ see you tomorrow bye bye